CFID, le Comité français pour un Iran démocratique, est heureux et honoré de vous accueillir aujourd'hui à Paris pour cette importante conférence. Est ici de m'adresser particulièrement à Monsieur le secrétaire général de l'ONU pour lui demander pourquoi le silence de l'ONU et de son représentant en Irak persiste devant tant de restrictions et tant d'infractions. Il faut savoir, et disons-le très clairement, que s'il arrive un drame, ce ne sont pas seulement Maliki ou le gouvernement irakien qui seront fustigés, mais ce sera le prestige de l'ONU qui sera atteint. Mais le nombre des intervenants prévus aujourd'hui pour cette conférence est élevé. Je préfère leur passer la parole et j'appelle à la tribune Maître William Bourdon, défenseur infatigable des droits de l'homme. C'est lui qui sera le modérateur de la conférence d'aujourd'hui. En nous battant pour la communauté d'Ashraf, nous nous battons pour le droit. En nous battant pour la communauté d'Ashraf, nous nous battons à côté de la communauté internationale pour que les droits de l'homme soient respectés. Ils sont en quelque sorte devenus, malgré eux, un symbole d'une bataille pour l'humanité tout entière. اکنون پیش از آنکه زمان برای تحقق یک راه حل مسالمت‌آمیز از دست برود باید هشدار بدهیم رژیم آخوندها و دولت عراق دستن در کار یک سوء استفاده به خصوص یک سوء استفاده خطرناک از ارگان‌های ملل متحد هستند تا ساکنان اشرف را از یک وضعیت تهدیدآمیز به یک وضعیت فاجعه بار منتقل سازند. اعتمادی که نثار ملل متحد شده است نباید با بازی‌های دولت عراق وسیله برپایی زندانی در داخل یک پادگان برای ساکنان اشرف شود. جهان شاهد است که دولت عراق نه می‌خواهد و نه می‌تواند به قول‌های خود به سازمان ملل و جامعه جهانی وفادار بماند. اما سوال اساسی این است که چرا باید در برابر این شرایط سکوت کرد؟ چرا ملل متحد در این باره سکوت کرده است؟ سازمان ملل از بالاترین اعتمادها، از بالاترین اختیارات و در نتیجه از بالاترین مسئولیت‌ها در این قضیه برخوردار است و توانایی را دارد. 5 ماه پس از تقاضای پناهندگی 1 به 1 ساکنان اشرف چرا از نقش ملل متحد برای تعیین پناهندگی ساکنان خبری نیست؟ راستی چرا؟ چرا دولت عراق توانسته است مانع کار کمیساریای عالی پناهندگان شود؟ چرا این زمان طولانی را تا به حال از دست داده ایم و از دست رفته است؟ این کاملا ضروری است که کمیساریای عالی پناهندگان کار تعیین پناهندگی ساکنان اشرف را بیش از این به تأخیر نیندازد. شرایط اضطراری ساکنان اشرف و کندی فوق‌العاده پروسه انتقال آنها و مانع تراشی‌های دولت عراق ایجاب می‌کند که کمیساریای عالی پناهندگان از روش تعیین یکباره و گروهی پناهندگی برای ساکنان اشرف پیروی کند. این یک گام اجتناب ناپذیر برای تضمین امنیت و سلامت ساکنان اشرف است که آنها را در مقابل انواع خطرات مهار ناپذیر گارانتی و تضمین می کند. The time for action has come. Let's make it clear that all of us here today stand with the people of Ashraf. We stand with them. We are not going to allow them to be oppressed. We are not going to allow them to be harmed. We are not going to allow them to be ignored. And we are not going to allow the UN, the Iranian regime, Maliki, or even the United States to stand by and watch them be forgotten. Because no matter what happens, we will stand up for them. We are with them as if we are in that camp with them today. Whatever they do to them,
they do to us. Bien entendu, ce qui se passe aujourd'hui à propos des résidents d'Ashraf n'a pas de valeur, n'a pas de rapport avec les valeurs et les critères sur lesquels le secrétaire général de l'ONU a mis l'accent. C'est pourquoi il serait intéressant qu'il livre aujourd'hui un avis personnel sur la crise d'Ashraf, qu'il s'assure personnellement que ce qui se passe pour les habitants d'Ashraf correspond bien aux valeurs de l'ONU sur lesquelles il ne cesse à juste titre d'insister, ou bien s'agit-il d'un plan délibéré, fomenté par le régime iranien et mis en œuvre par le gouvernement irakien, dont j'hésite à dire qu'il est fantoche, bien que je le pense très fortement, en abusant bien évidemment de l'ONU et en s'abritant derrière l'autorité de l'ONU. The mullah's nightmare is to see the United States remove the MEK from its list of terrorist organizations, since the MEK is Tehran's arch enemy. Ambassador Kobler, the UNSG special rep, must bring the violations of the MOU to the attention of the Secretary General and to the Security Council. That's what Ambassador Kobler gets paid to do if Maliki doesn't comply with the MOU. The Iranians are behind the breaches in the MOU. My Iraqi friends tell me that not only was Camp Liberty looted, vandalized, and pilfered away, and that a small facility was constructed as a prison facility, not to house all 3,400 members of the MEK. My personal sources, who I served with, I bled with, and I fought with, so I trust them. They say that Camp Cropper, on the other side of the Bayat facility, the Baghdad International Airport, is being reopened. That's the facility where we kept the former senior leaders of the Ba'athist regime. I know my forces ran that facility. That it is being reopened for the senior leaders of the MEK who have arrest warrants for them. Well, Secretary Clinton, if it's not so, let's verify that. I'll personally fly to Baghdad and take a look, and I will report back. And this will cost U.S. taxpayers nothing. As my father said, my name is Sarah Phillips, and I am his daughter. I'd like to tell you a little bit of history about how I came to learn about the people of Ashraf. When he began to realize that the people of Camp Ashraf were not terrorists, he began to advocate for them and urge me to pass along what information I could. By the time he left Iraq, my father knew without question that what he had originally been instructed about the people of Ashraf was a blatant falsehood and propaganda to empower corruption and ruthless men. I always felt that there was not enough I could do. Just a simple young girl in America, what can I do knowing about the situation? I always felt that far away my voice would be very small, that my words could not be heard. I'm very lucky to be here today in front of you all and finally let my voice be heard. It is time for those like UNHCR and UNAMI and the rest of the UN bureaucracy whose responsibility it is to speak, and to let the world know what is happening at Camp Liberty so that there is no basis for sending Ashraf residents to a prison or a concentration camp. It is also time for those with responsibility to act. In particular, the United States government should withhold funds unless and until UNHCR and UNAMI report openly and truthfully about conditions at Camp Liberty. UNHCR should be encouraged to start screening Ashraf residents immediately, and our own government should act immediately. And finally, the unjustified listing of MEK on the State Department's list of foreign terrorist organizations, which acts as both an obstacle to those who want to do good and an excuse for those who want to do evil, must end. When the history of this period is written, we must make sure that the United States, which from the moment of its founding more than 235 years ago has stood on the right side of history, remains on the right side of history by delisting MEK and doing what it can to assure the safety of the residents of Ashraf. Thank you very much.